Здравствуйте, уважаемые телезрители и слушатели моего канала. Сразу сделаю заявление, обращение к вам. 2 дня назад я выпустил ролик Мэтт о ФБР, Хиллари и Алеппо. В общем, сегодня я получил уведомление, что Associated Press наехали на меня, мягко говоря, через YouTube. Они сказали, что фрагмент видео именно, не аудио, а видео, принадлежит им, то есть права. Они владеют правами на это видео. В общем, напомню, что это момент брифинга Госдепа США. Они сказали, что видео принадлежит им. И, в общем, я получил уведомление. Процесс разбирания займет опять 30 дней. В общем, только я решил вопрос 1+1 украинским. Сейчас уже придется решать вопрос Associated Press. В общем, проблем добавилось. Но сейчас переходим непосредственно... Я подробно об этом расскажу на днях. Сейчас переходим к брифингу, который состоялся 2 ноября 2016 года. Он был достаточно интересным. Я должен отметить, что Мэтт уже не одинок. Многие журналисты также задают острые и неудобные вопросы Джону Кирби. В общем, я надеюсь, вам понравится. Прошу подписываться на мой канал. Заранее спасибо за лайки. Сейчас переходим непосредственно к брифингу. Мэтт уже по традиции начал вопросом о расследовании электронных писем Хиллари Клинтон и попросил рассказать, что нового произошло за это время. Или же, по его словам, мы все еще в режиме ожидания. Кирби также по традиции ответил, что у него нет новой информации. Дискуссия почти сразу перешла на Филлипины. Один журналист задает вопрос. Я не знаю, видели ли вы ответ президента Филлипин Дутерте на информацию о том, что США не продвигаются в запланированной сделке по продаже 26 тысяч автоматов Филиппинам. Среди прочих слов, которыми он назвал людей, стоящих за этим решением, было и слово «обезьяны». Ваш ответ. Кирби, да, я видел этот комментарий в прессе. Использование такой риторики достаточно странно, учитывая наши близкие взаимоотношения с народом Филиппин и их правительством. Я не могу комментировать решения о коммерческих лицензиях и сделках. Журналист, вы говорите о близких взаимоотношениях с народом и с правительством. Вы имеете в виду, что Дутерте не входит в этот список? Кирби, он глава государства и правительства. Его только что избрали, и я порядком не знаю, как глубоко мы сумели с ним познакомиться. Госсекретарь Кирби встречался с ним, и у него остались позитивные эмоции после встречи. Я не знаю ничего о нашем после и какие взаимоотношения он сумел выстроить за этот период. Но Дутерте глава государства, и наши межправительственные взаимоотношения весьма сильны. Журналист, как вы можете говорить о крепких связях с правительством, если вы не можете сказать того же о главе государства? Кирби, правительство не лежит на плечах одного человека, особенно в демократическом государстве. Да, он глава государства, но есть еще много кабинетов в правительстве и глав этих ведомств. У нас есть долгосрочные взаимоотношения с определенными лицами в правительстве, и они по-прежнему сильны. Журналист уточняет, когда вы говорите, что правительство не лежит на плечах одного человека, вы пытаетесь предположить, что вы будете обходить его в своих сделках? Кирби, нет, это не так. Я лишь опираюсь на тот факт, что в демократическом правительстве на Филиппинах задачи выполняют многие управления, и у нас с этими управлениями есть взаимоотношения, и они крепки. Конечно, необходимы хорошие рабочие взаимоотношения с главой государства, и мы сейчас работаем над этим. Тут вступает в игру Мэтт. Вы что предлагаете? Глава государства определяет внешнюю политику на Филиппинах, так же, как и здесь в США. Вы говорите, что у вас выстроены связи с другими ветвями правительства, и неважно, о чем думает президент. Не так ли? Кирби. Мэтт, это не то, что я сказал или имел в виду. Затем Кирби вновь повторил уже сказанное. Далее обсуждение перенеслось на израильско-палестинские взаимоотношения, и один журналист в процессе задал следующий вопрос. Сегодня 99-я годовщина декларации Бальфура. В общем-то, с нее все и началось. И я думаю, что палестинцы будут требовать от Британии извинений за эту декларацию. Вы поддержите их? Также поддержите ли вы их, если они поднимут этот вопрос в ООН и скажут, что Британия должна извиниться за все и исправить свои ошибки? Кирби, я впервые слышу об интересе сделать это через ООН. Я не буду забегать наперед. Я не говорю, что история не важна, и к тому же я историк по образованию, все еще люблю этот предмет. Но мы сфокусированы на будущем. Мы хотим видеть продвижение к решению вопроса о двух государствах.
Госсекретарь считает, что можно найти такой путь. Подключается Мэтт. Есть ли мнение у администрации по декларации Бельфура? Хорошо, плохо, что еще? Кирби, я не знаю, есть ли у нас мнение насчет этой декларации или по поводу Вестфальского мира. Мэтт, Вестфальский мир это как раз хорошо. Появился концепт независимого государства. Как насчет Вормского соглашения? Тут они обмениваются любезностями так. Видите, говорит Кирби, если бы я сказал, что мы выбрали сторону в вопросе Бальфурской декларации, тогда вы бы составили список соглашений для задачи вопросов. Но у нас в настоящий момент нет мнения на сей счет. Далее пошутили о Версальском соглашении, и Мэтт задал более серьезный вопрос. Сегодня комитет по планированию в Иерусалиме дал зеленый свет на застройку новых домов в Восточном Иерусалиме в размере 181 единицы. Какие ваши комментарии на сей счет? Кирби, мы глубоко обеспокоены этими сообщениями о строительстве 181 единицы домов и 5 общественных центров в Гило, в Восточном Иерусалиме. Наша политика по поселениям прозрачна. Мы выступаем против такой деятельности. Она вредит миру. Эти решения израильских властей лишь последние примеры того, что выглядит как ускорение в направлении поселенческой деятельности. За последние несколько недель мы видели сообщения о полностью новом поселении возле Шилоха. Также потенциально новое поселение в Северной Иорданской долине. Свыше 80 палестинских зданий разрушено на западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Эти действия говорят о реалиях одного государства, и возникают серьезные вопросы о намерениях Израиля в мирном обсуждении вопроса с палестинцами. Мэтт, есть ли какое-то практическое действие на ваше несогласие с этими планами? Какие-то последствия? Считалось, что Израиль боится, что администрация в свои последние месяцы готовит какое-то действие. Я не знаю, нет лучшего слова, нарисовать, например, линию на песке касательно действий, которые, как вы говорите, вредят атмосфере обсуждений о двух государствах. Кирби, я не думаю, что полезно говорить о внутренних обсуждениях, которые проходят. Не стоит опережать события. Мы призываем обе стороны демонстрировать политику и действия как реальное обязательство к созданию решения в виде двух государств. И последняя тема, которую мы затронем в этом обзоре, станет тема России и Сирии. Журналист. Россия объявила о продлении перемирия на 13 часов. Ваш комментарий? Кирби. Посмотрим, что из этого выйдет. Это гуманитарные паузы, это не более того. Русские хотят предоставить возможность людям уйти до начала бомбардировок. Журналист. Мой следующий вопрос. Ожидаете ли вы начала бомбардировок, крупных бомбардировок во время выборов? Есть мнение, что авианосец Кузнецов приближается к берегам Сирии. Не думаете ли вы, что мы сможем увидеть подобие, что произошло в Грозном в 1999 году, в Алеппо? Кирби, я не знаю, я не могу предсказывать будущее. Я даже не могу предсказать будущее американских операций. По поводу кораблей мы в курсе. Я бы хотел вернуться к словам Керри недельной давности. Если их цели превратить Алеппо в руины для достижения преимущества в возможных переговорах в будущем, или поддержать режим Асада, или еще по какой-нибудь причине, все это лишь затянет войну. Они привлекают еще большее количество экстремистов своими действиями. А оппозиция будет воевать с еще большим желанием и силой. И они, наконец, задерживают мирное решение этой гражданской войны. На этом мой обзор заканчивается. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока. Just briefly on that, and then I'm sure we'll return to Syria again. But on Austin Tice, does that your statement suggest that there isn't any? There's no new information here. It's still we're still in the same kind of holding pattern. Okay. Before we go back to Syria, can I just ask my daily email question update? Your daily email? Well, just has the FBI gotten in touch with the State Department? Oh no. So, to the best of your knowledge, then, this part of whatever is going on
with the FBI doesn't have anything to do with the State Department as a building. Well, I mean, aside from the fact that She the worked here email and that traffic in question could be email traffic that Right. was sent and received while they were working at the State Department. No, I'm not aware of any other connection, and we're not. This is really just an FBI issue to deal with. We're not in close communication with the FBI on this latest effort, and it's really for them to speak to. Okay. Philippines. Yeah. So I don't know if you will have seen Philippine President Duterte's response to our story about the United States not proceeding with a planned or a planned sale of 26,000 rifles to the Philippines. Among other things, he has called the people behind the decision not to proceed with the sale fools and, quote, monkeys. I know you addressed this to some degree yesterday, and I know that there are limitations on what you can say about such a pending or potential sale. But it's the last in a long series now of angry statements, critical statements, harsh statements from the Philippine president toward the United States. Do you have any response to his comments on this matter, even if you can't discuss the underlying sale? No, actually, I don't, Arshad. I have seen those comments through press reporting. And again, I would say what we've said so many times before, that that kind of rhetoric is really at odds. And I think the word that I've used before is inexplicably at odds with the close relationship that we continue to have with not just the Filipino people, but the Filipino government. But I can't account, for the sentiments expressed in those comments. All I can do is and as you rightly noted, I can't comment about potential commercial licenses in advance either. The decisions that affect them. But all I can do is reaffirm again how dedicated we are to our bilateral relationship with the Philippines, to our people-to-people ties with the Filipino people, and in fact, how seriously we take our commitments from a security perspective through the defense treaty that we share. You said that you talked about how his remarks were inexplicably at odds with the close relationship that you have, not just people to people, but also with the government. Do you mean the government excluding Mr. Duterte, or would you say that you have... Well, he's the head of state. He's the head of the government. Do you feel like you have a close relationship with him? Absolutely. Well, we have a close relationship with the government of the Philippines. Including him, the head of... Well, he's newly elected, and I don't know the depth to which we've had opportunities to engage on a personal level with him. I know Secretary Kerry met with him and came away from that meeting, as he said he did, feeling positive about where things were going to be going with the Philippines. I don't know about our ambassador and the personal relationship that he might have been able to develop in this short period of time. But he is the head of state, and our government-to-government relations are very strong. How can you say that you have a close relationship with the government when you can't say that you have a close relationship with the head of state? Well, because the government doesn't rest, especially in a democracy, it doesn't rest on the shoulders of just one individual. Yes, he's the head of state, but there are many agencies in his government. There are many cabinet officials. There are long-standing relationships that we have nurtured over the years with figures in his government, and those relationships are still there, and they're still vibrant. And last one on this: do you remain open to two things? One, by saying that the government doesn't rest on the shoulders of one individual. Are you trying to suggest that you would try to circumvent him or deal with Not others? at all. Or, no. Okay. No. And then second, I was simply referring to the fact that in a democratic government, and such as the Philippines, that tasks are delegated
to various agencies, and that we have relationships with these institutions and agencies. Those are solid, they remain. Obviously, you also need to develop a good working relationship with the head of state. And I can tell you, as I've said before from this podium, we're committed to doing that. Thank you. I'm not quite sure I get what are you trying to suggest something here? No. I mean, the head of state determines the foreign policy of government, much in the Philippines That's as in the United States. Right. Which is one. But you're saying that the U.S. that you've built up relationships with other parts of the government, so it doesn't matter what the president thinks? That's not at all what I said. Okay. It wasn't at all what I implied. I mean, look, he's the head of state. We recognize he's the duly elected leader of the Philippine government, and we respect that. And we respect the fact that as the head of state, he determines foreign policy. We totally understand it. The point I was trying to make is that there are institutions in the government that we have good relationships with, and we're going to try to continue those relationships as well as try to develop a good working relationship with him himself. That's all I meant. All right. That's all I meant. Okay. Can we go? Thing on that. And finally, I want to ask you, today marks the 99th anniversary of the Balfour Declaration. I'm sure that you're aware of the Balfour Declaration. I am. Which, Studied history in college. basically launched this thing into, began this whole process and so on. And I wonder, the Palestinians are going to sort of demand that Britain apologizes for the Balfour Declaration. Will you support them in that effort? Will you support the Palestinians if they go to the UN to say that Britain must apologize for that and must do everything that it can to rectify the wrongs that have been inflicted on the Palestinians as a result? This is first I've heard that there's an interest in doing that at the UN side, so I'm not going to get ahead of proclamations or announcements or proposals that haven't been made yet at the UN. Look, I'll tell you, not that I'm saying history's not important. Believe me, as a history major and still a lover of history, I get the importance of history. But I'll tell you where we're focused is on the future here, and this gets back to your first question about settlement activity. We want to see a path forward to a two-state solution, and the Secretary still believes that path can be found. But it requires leadership, and it requires a forward vision in the leadership there. So we are very much wanting to look forward here to a meaningful two-state solution, and I think we're a little less interested in proclamations about the past. Not that I'm saying the past isn't important or that we're not a product of history. I'm not at all suggesting that. I'm just saying that we are more focused on moving forward. Okay, recognizing that. Does the administration have a position on the Balfour Declaration? Good, bad, indifferent? I don't know. They sent You don't know? commission back. I don't know if we've taken a position on the Balfour Declaration or the Treaty of Westphalia or I think you think that was good because that established sovereign the concept of states. sovereign immunity. Yeah. Yes, actually. How about the I Treaty don't of know. Worms? I don't know. That one? I do Now, have see, a- if I had actually said that we did have a position on Balfour, Right. then I would expect you to list every other treaty and ask me. But I'm saying we don't have a position on this right How now. about fact, Versailles? the Did Wilson- you think Which that was one? a good thing? Which one? 1783. We actually like that one a lot. All right. In fact, I actually have a Wilson- relevant question that's relevant to the Really? previous Oh, one. no, that would be very interesting. Apparently earlier today, the Jerusalem Local Planning Committee authorized or gave the green light to the construction of 181 new housing units in East Jerusalem. I'm just wondering if you have any thoughts about that. We do. We're deeply concerned by those reports that the local planning and construction committee in Jerusalem approved permits for, as you said, 181 housing units and 5 community center infrastructure projects in Gilo, which is in East Jerusalem. Our policy on settlements, as I said before, is very clear. We strongly oppose settlement activity, which we believe is corrosive to the cause of peace. These decisions by Israeli authorities are just the latest examples of what appear to be a steady and systematic acceleration of Israeli settlement activity. In just the past few weeks, we have seen reports of an entirely new settlement near Shiloh, a potentially new settlement outpost in the North Jordan Valley, and over 80 Palestinian structures demolished in the West Bank and East Jerusalem. As the Quartet report highlighted,
These actions risk entrenching a one-state reality and raise serious questions about Israel's ultimate commitment to a peaceful negotiated settlement of the Palestinians. So does that? Is there any practical impact of your opposition to these plans? I'm sorry? Is there any practical impact? Is there any consequence? Well, I think... I mean, the suggestion has been, or the fear in Israel has been, that the administration in its final months is preparing to, take some kind of action or make some kind of statement to kind of, I don't know, for lack of a better word, try to draw a line in the sand where it comes to actions that you say or you believe hurt the environment for negotiations for a two-state solution. Does this bring you any closer to make it, not you personally, does this bring the administration any closer to making a decision on how to proceed? I think, I don't think it would be useful to talk about internal discussions that we're having or get ahead of ourselves. What I would just say is that right now, we are focused on encouraging all sides to demonstrate with policies and actions a genuine commitment to a two-state solution. I think I'll leave it at that. Okay. First of all, are you, the Russians, I think, said today that the ceasefire or the cessation of hostilities continues for another 13 hours or something like this. Do you have any comment on that? I've seen reports on this. I mean, but we'll have to see what happens here. We've seen examples of this in the past. These humanitarian pauses, which are really nothing more than what the Russians want to, provide an opportunity for people to get out rather than, before they resume the bombing. So we'll see where this goes. So that's my next question. Do you expect them to resume the bombing, maybe big time I don't know. During the elections? I mean, there are a lot of speculation that, with the Kuznetsov, whatever the aircraft carrier, getting close to the Syrian shores and so on. Do you expect that we might see something like a Grozny 99 or anything like this in Aleppo? Saeed, I don't know. I couldn't possibly predict the future here. I don't do a good job predicting future U.S. operations. I certainly am not going to be able to predict future Russian operations. All I can tell you is what we've seen in the past. They do these humanitarian pauses. No aid gets in. The pauses end and people get bombed again. So we'll see what happens with this one. I don't know. And also with the naval deployment, again, we're aware of it. But I'd point you back to what the Secretary said a week or so ago, that if their intention is to just reduce Aleppo to ruins so that they can sort of gain an upper hand in what they perceive might be negotiations in the future or to bolster the Assad regime or whatever the reason is, all they're doing is prolonging the war. All they're doing is attracting more extremists. All they're doing is making the opposition want to fight that much harder. All they're doing is delaying for who knows how much longer a peaceful solution and resolution to this civil war. But I don't know what their intentions are. Are you having conversation with them on this very issue that, or are you warning them or are you telling them not to do this? Could they take opportunity with the election happening next week? Could they take an opportunity to go ahead and maybe attack Aleppo? Do you feel that way? I couldn't possibly predict the future on that, Saeed. And as for discussions, they are a party to the multilateral discussions which are still going on in Geneva. No, I don't have an update today, but those discussions are ongoing, and the Russians are part of that. And I can assure you that the main topic in those discussions is a cessation of hostilities. It's trying to get the violence to stop. Which, in no small measure, depends on the Syrian regime and the Russian military from stopping the bombing of Aleppo. Can I have a last question on Austin? I mean, when was the last time that you knew what happened to him or his whereabouts and so on? I don't know. But you suspect that he's in government hands? I don't have information to share with you about his whereabouts or his condition. Obviously, we continue to try to gain as much information as possible. Information, I don't think, should come as a surprise to you. That's hard to get on this case, but we're still very, very focused.